All right. So today we're talking about burdock. Burdock is such a common herb or weed that most everybody knows. So you'll love to learn how you can use it, and it's very, very helpful for your health. Entonces, burdock o es bardana, es como se pronuncia la hierba. Y muchas personas piensan que no es solamente una planta, pero ¿cómo se dice un weed en español? Pues en Colombia diríamos hierba mala. Hierba mala. Herb. Yeah. So most people do think it's a hierba mala or a bad plant. Don't tell the herbalist because they'll hate hearing that. But it is actually a hierba buena, not to be confused with the hierba buena, but it is a wonderful herb. Even though it is very difficult to dig out, it is well worth it. Wouldn't you say? Sí, y pues la bardana es una planta que ha sido conocida por mucho tiempo y ayuda con muchas cosas. It's been known for a long time that burdock is very helpful for many things, and yeah, it's only been dubbed a weed or a, something non-desirable recently, I think. So it's great to get to know an herb that we've known for a long time. Solo ha sido recientemente que la bardana ha sido conocida como hierba mala, entonces es bueno reconectarnos con ella y acordarnos que es muy buena. Es muy, muy buena. Y como dice, está escrito en the slide. I should know. How do you say slide? En la página. Yeah, that makes sense. The page. It's so interesting because these modern words sometimes use the same word in that language, in the other language, but sometimes have their own. But anyways, en esta página como es escrito que la bardana es para revitalizar. And so burdock is to revitalize. And what do we mean by that? Well, we'll get to explaining that more in a moment, but just to give you a hint, it really helps with cleansing the body and especially the liver. Entonces ayuda mucho con limpiar el cuerpo, pero no es en una manera como la limpieza, como tomar un jugo o algo especial. It's not like cleansing the body like we do these special diets and drinking a special drink, although it can be. Pero es más ayudar con es hígado en español, ¿sí? It helps with the liver, which is, as we say in English, is live-er. So it helps you to live. So why wouldn't it help you to revitalize o revitalizar? Or as you see in that word is vital, which the root of that is life or to live. Claro, y en español sería vitalidad. Yes. Vitality. So, as we always say, and we really encourage you, this is not medical advice. This is traditional herbalist stories, anecdotes. I'm just going to follow my lesson here. So, it's not medical advice. Make sure these are stories and personal experiences based in tradition. Consult your trusted medical provider with any concerns, changes, or additions related to your health. And now, here's my test. Esto no es consejo médico, estos son historias y experiencias personales basadas en tradición. Consulta con su médico para cualquier preocupación o cambio relacionado a su salud. I didn't even take my tequila like my husband said I should. I feel like I don't need tequila to be able to roll my R's. Entonces es bueno siempre verificar con su doctor o con quien vayan por su salud médica. It's always good to check with your medical provider, your doctor, before you use any substances or anything really. So make sure you do that. And remember, your health is your own responsibility. Tu salud es tu propia responsabilidad. Entonces, cualquier cosa que vayas a usar o probar, infórmate muy bien y consulta a un profesional antes de hacerlo. Exactly. Okay, now we get into some really interesting stuff. Even just starting with the name, empezando con el nombre, todo sobre esta hierba buena, es interesante. Everything about this herb is super interesting. And like you said in Spanish,
weed is a bad herb, but we know it's not a bad herb because it does so many things. So let's dive into the name. Sí, entonces Bardana es el nombre común, o Burdock is the common name, pero el nombre botánico, the botanical name is Arctium lapa. El nombre botánico es Arctium lapa y Arctium viene de la raíz de Arctos. Arctium comes from the root word arctos, which is an old Greek word for bear. Arctos es una palabra vieja en griego para un oso. Entonces, de una vez tenemos una pista de para qué se puede usar la bardana. Y puedes estar pensando cómo puede ser, sabiendo que es un oso, pero obviamente la gente que le dio el nombre botánico a esta planta hace mucho tiempo, conocían y observaban que los osos usaban esta planta. And so obviously, a long time ago, when the people that gave Arctium lapa its name understood that, and probably knew from observation that bears use this plant. Y eso es algo que se llama medicinas animales, or animal medicines. Y es algo que la gente indígena de Norteamérica tenía muy, muy, muy consciente y muy presente en su cultura. Animal medicines is something that indigenous peoples of North America had very present and prominent in their cultures. And it came from observing animals and understanding what herbs they use. But it is also a way of understanding what a plant is useful for, either because the animal uses it and it helps them in that way, or because the behavior or characteristics of the animal can help us understand how the plant will function when we take it. Las medicinas animales es una forma de entender las plantas en las que podemos observar cómo los animales la usan y así entender para qué les ayuda a ellos y cómo nos puede ayudar a nosotros, o también entender las características y el comportamiento de los animales y usar eso para entender cómo la planta podría ayudarnos a nosotros. So with bear medicines, for example, bears hibernate and they then wake up. So they hibernate all winter, they wake up and they're, as you can imagine, want to get things moving. And burdock and roots like burdock, there's many other plants which we won't mention right now, but bears tend to go for these roots first because they get the system moving, they help cleanse the system, as Tara was saying. Entonces, los osos, por ejemplo, con la bardana, los osos hibernan, entonces duran un buen rato en el invierno dormidos, y como se pueden imaginar, cuando se despiertan, quieren empezar a arrancar el sistema, quieren darle ánimo a su sistema fisiológico. Y aunque hay muchas plantas conocidas como medicinas de oso, muchas son raíces como la bardana, parecidas a la bardana. Y muchas de estas plantas, los osos son las primeras que los osos buscan después de un largo hibernación, porque ayudan a limpiar su sistema y a que su sistema empiece a funcionar nuevamente. It's muy fascinante. It's really fascinating. And just starting with how far back the name goes. Es fascinante como es usado por tantos años en esta manera que el nombre tiene tanta historia, that the name itself has so much history. And this topic of animal medicines, we'll be going into it more in depth. Follow us at the Matthew Wood Institute of Herbalism.com on Facebook, Instagram.
even here. We're going into it now. This month we'll be covering more about the animal medicines. Entonces, este mes vamos a cubrir más sobre las medicinas animales. Es como dijiste, ¿sí? Y vamos a empezar con el Burdock o el oso, ¿sí? Es oso, Oso. porque I think that's bone. Isn't it also bone? Hueso. Hueso, okay. Portuguese is oso. Pero si quieres aprender más, síguenos en Facebook, Instagram, en Matthew Wood Institute of Herbalism.com para aprender más sobre las medicinas animales. Vamos a empezar o continuar con Burdock. Y como dijo Alberto, parte más usado es el raíz. También puedes usar también es semiente, ¿sí? O Semillas. También puedes usar la semilla, pero es más común usar la raíz, ¿sí? Es la. Ajá. So the most commonly used part of this plant is the root, and you'll even find it in the supermarket. It's in Japanese cooking. We'll get into that in a moment. The seed is also used, but not as frequently. So we'll just concentrate on the root and have fun digging it up. It is a tough one to dig out, but it is well worth it. So make sure you dig deep. Try to get a shovel. Alberto, you're going to have to translate this part, but try to get a shovel, one of those really narrow ones that are really long, and because the root goes very deep and it is really solid in the soil, so you'll need to loosen up the soil around it or purchase it at the supermarket or your local herb shop. Sí, la raíz es una raíz, la que baja, hay veces se parte, pero como pueden ver acá en esta foto, por lo general crece como una raíz larga. Entonces, desenterrarla puede ser un poco difícil, pero si usan una pala larga y delgada, pueden aflojar la tierra alrededor de la raíz y poco a poco jalarla hasta que salga. Muy bien, gracias. That one I would have to do a lot of gesturing. You get good at charades after a while. So this topic is super fascinating. So sometimes we cover the doctrine of signatures, which is how the plants look like. We did cover the doctrine of signatures a bit with how the animal and the plant look similar. But Alberto had a great idea to get into the actions of this herb. Entonces, normalmente cubrimos sobre o discutimos sobre las signaturas, doctrina de asignaturas, como antes la asignatura de los animales, pero Alberto tuvo una buena idea para discutir sobre las acciones fitoterapéuticas de esta planta y él va a explicar más. Sí, entonces herbal actions. If you're just getting into herbalism now, then you may have come across the term herbal actions in your studies in certain books. And while it does kind of explain what it is, you know, what the herb does, what's interesting to know about it is that a lot of them are from older language or from a lot of it comes from herbalists and doctors who were using plants a long time ago. And so the words are not always words that are typical to our language today, but they're very descriptive. And so it's a great example of really good use of language because one word will describe a lot of what the herb can do. Entonces, la acción fitoterapéutica de la planta, si estás empezando a estudiar herborismo, probablemente has encontrado en libros de fitoterapia o herborismo que hablan de la acción fitoterapéutica. Y muchas veces estas palabras que usan son palabras un poco anticuadas porque fueron denominadas por doctores o herboristas que practicaban hace mucho tiempo. Y estas palabras
son muy específicas y muy descriptivas en cuanto a lo que hace la planta. Entonces es un muy buen uso de la lengua, del idioma, para escoger una o dos palabras que pueden describir lo que la planta va a hacer o cómo la planta actúa en cuanto a una acción fitoterapéutica. So, Burdock is known as an alterative. And as I was saying, that's not a word we use today at all, really. But when you think about it, alterative really means what it sounds like. It alters. And so the whole idea around an alterative is that an herb that alters the environment within and helps it to go back to its original state, its healthy, vital state. Entonces, la acción fitoterapéutica para la bardana es un alterativa o alterativo. Y aunque esa es una palabra que no usamos hoy en día, si pensamos un poco, sabemos que sugiere alteración o alterar. Y eso es exactamente lo que hace la bardana y otras plantas también denominadas como alterativas. Alteran el entorno o el entorno interior y lo alteran de una manera que promueven que el entorno interior vuelva a su estado original de vitalidad. And that is why we say Burdock for vitality. Por eso decimos la bardana para la vitalidad. Because as an alternative, one of the main actions that Burdock can help with is to help you regain your original vitality. Una de las acciones principales de la bardana es que te puede ayudar a recobrar tu vitalidad original. Entonces, eso es una introducción a acciones fitoterapéuticas. Hay muchas y hay veces son difíciles de entender porque las palabras son muy diferentes, pero intenta, cuando encuentres otras acciones fitoterapéuticas, pensar en que la palabra te está sugiriendo cómo va a actuar en el cuerpo. So that's an intro into herbal actions. There are many, and for different plants, of course. So as you continue in your studies, I encourage you to simply, when you see an herbal action that you may not know the meaning of, just think about what the word is suggesting. Look it up if you need to, but think about what it's saying, right? Alterative, to alter. So that gives you an idea of what the herb is going to do. Absolutely. Es como en cuanto estás aprendiendo inglés o español, o ya si estoy hablando español, ya hablas el español, pero puedes aprender más palabras en el otro idioma. So while you're learning English or Spanish, whichever it may be, you'll learn another word that actually bridges the gap. It's an herbal word. It's its own language. It's su propia lengua de herbalismo. And if you want definitions, Matthew Wood's books are great at describing these, and also with his descriptions of the herbs, he goes into what are the herbal actions. Entonces, los libros de Matthew Wood, si lees en inglés, son muy buenos para definir las palabras, estas palabras de acciones fitoterapéuticas, y pues aprender más así. Y también en MatthewWoodInstituteofHerbalism.com, at the MatthewWoodInstituteofHerbalism.com. Right now, ahora mismo tenemos un, how would you say, a group of cards? How would you describe them, briefly, the Materia Medica cards that are free for download that have más de 50 hierbas y sus acciones? Como cartas para estudiar, como cartas
pues flashcards en inglés, en realidad no sé cómo decir eso en español. Entonces, cartas para aprender sobre Ajá. las hierbas que incluyen las acciones. Entonces vayas al MatthewWoodInstituteHerbalism.com. Ahora mismo las cartas son gratis. And so right now, these cards with over 50 herbs, I think there's actually 80 some herbs, lots of herbal information, including the herbal actions. So definitely get those while they're available. Entonces, hay muchas maneras que puedes usar la Bardana or Burdock. There's many ways that you can use it, but here are the most common. The tincture o la tintura es muy común y muy fácil tomar este remedio o medicina tradicional. And so you can easily make that. And then the infusion, la infusión or the tea, muchas personas digan que también es té, puede hacer, es muy fácil hacer. Si las raíces son muy secas, tienes que esperar bastante tiempo para la infusión incorporar las partes, las partes medicinales para quitar los what do I want to say? It's on the tip of my tongue. Those maybe the elements, the medicinal elements, maybe the Constituents, constituents. like constituents, How and then in Spanish? los Los elementos medicinales, es como estaba pensando, necesitan mucho tiempo en la agua. Y tiene que hervir, hervir la agua. Pero es muy fácil también poner en una sopa. No tiene que ser una sopa de Bardana. It doesn't have to be a soup made of burdock, but you can put it in the broth. Puedes poner la Bardana, es caldo, ¿sí? Ajá. Y no necesitas mucho porque es solamente un poquito de la medicina o de la raíz, just a little bit of the root. We'll have plenty, we'll have quite a bit of medicine, as they say. Entonces solamente un poquito de la raíz va a tener bastante medicina, como digan antiguamente, es una medicina histórica. This taste, however, you will want to know, has a very earthy taste. El sabor es muy como la tierra, como estás tomando una sopa o caldo de hojas that have been on the ground a long time, or like dirt. So just know that if you're cooking with it, that it does have a very earthy taste, as they say, like you've been making soup from leaves that have been on the ground for a long time. Do you have anything to add to that? Sí, claro. Y una de las cosas que la bardana tiene, la raíz de la bardana tiene, que es muy importante, pues dos cosas, son los principales o los constituyentes amargos que estimulan la digestión y estimulan el hígado a que produzca el hígado y la digestión para que produzcan jugos gástricos para promover la digestión. So one of the things that burdock root has that helps with digestion is bitter principles that help with to promote bowel production, but also gastric juices to help move digestion along. Y la otra cosa que tiene la bardana es un prebiótico que se llama inulina. The other thing that burdock has is a prebiotic called inulin, and prebiotic is what the bacteria in your gut likes to eat. Un prebiótico es una sustancia que la bacteria en tus intestinos, en tu sistema digestivo, le gusta consumir, las bacterias saludables, the healthy bacteria in your gut. Entonces, estas dos cosas, la amargura
y también la inulina, que promueve la flora en el sistema digestivo, también nos indican el uso de la bardana, que es alterativo, porque al mismo tiempo nos está ayudando a limpiar el interior, promoviendo la digestión y eliminando, o sea, a absorber y eliminar lo que no se necesita, y al mismo tiempo ayuda a apoyar la salud de las bacterias y de la flora intestinal. So these two things these two constituents that the burdock root has help us to understand why it's an alternative, because while burdock root is promoting us to digest, assimilate nutrients, absorb them, and digest and get rid of what we don't need, at the same time, the inulin is helping to provide healthy nutrient for our gut microbiome. And so it's changing the environment. It's altering the environment back to our original state. Está alterando el entorno a su estado original. Excelente, sí. And there's a common beverage here in the United States, I think other parts of the world, but more common maybe in North America, is root beer. Tenemos aquí en Norteamérica, es bebida en español también, ¿sí? Que es común aquí, pero no es muy común por el mundo entero, yo creo, que se llama cerveza de las raíces, que yo conocí a unas personas en Brasil, mis amigos han tomado root beer y dijeron que el sabor era como pasta de dientes. And so root beer is really common here in North America, but I don't think throughout the world so much. And I had friends in Brazil who had actually had the chance to taste it, and they're like, it tastes like toothpaste. Like, why do you like this? I love root beer. But burdock is a common ingredient, really, I think a staple ingredient in root beer. Entonces, burdock o bardana es un ingrediente muy común o esencial en esta cerveza de raíces que yo me gusta mucho, pero no es todo el mundo que le gusta. Pero estas bebidas es interesante que son tradicionales y a nos gusta, pero a veces es tradición y nos gusta porque nos acostumbrarnos a gustar. So it's interesting that these are traditional drinks. You know, my cultures that I come from, root beer would be really common. I love it, but if you don't have that in your background, it may be terrible. How about you? Do you like root beer? I like root beer. Yeah, I like root beer. It's great. So, does it taste like toothpaste, and you love root beer or love toothpaste also? No. A mí me gusta la pasta de dientes de sabor a menta. I like mint flavored toothpaste. So. And maybe that's what they tasted. A lo mejor es que el sabor de menta era más conocido a su lengua. That's really how you would explain it well, but maybe that's the taste that stood out to them. So where do we find burdock or bardana, especially if it's maybe this time of the year we can't dig it out? Actually, fall time. It's fall time here. It's a perfect time to dig it out. We could get into more details in herbal medicine making and wildcrafting for details on that. But where can we find it? Well, burdock is from temperate regions, so you will see it growing in North America, all over Europe, as far north as like Norway, or southern Norway, and southern Sweden, and in South America, it's not as prominent. It does grow a little bit in Chile and Argentina, where it's a little bit more temperate near the south. Entonces, la bardana crece silvestre por toda Norteamérica y Europa, hasta el sur de Noruega y Suecia.
y también un poquito en Sudamérica, en Argentina y en Chile. Um, and so in all of those places, it's quite abundant. You will likely see it or have already seen it. So, yeah, keep your eyes peeled. Si vives en esas regiones, probablemente ya conoces la planta y no te diste cuenta. Y si no, la podrás encontrar fácilmente. Pero también si vives cerca de un mercado asiático, especialmente un mercado japonés, if you live close to an Asian grocery store, especially a Japanese one, you could likely find it there. It's known as gobo. Allá en la cocina japonesa cocinan la raíz de la bardana y se conoce como gobo. Entonces, sí, tal vez la puedes encontrar allá. Yes, and I've heard of people even growing it in buckets, and they can grow it themselves, and then it's easy to get the root, a year later. I don't know, how would you please help me with how you say that in Spanish? Que Tara dijo que algunas personas cultivan la bardana en baldes grandes y así cuando van a desenterrar la raíz es muy fácil sacarla. Gracias. Or if you like where we live, it's like growing around everywhere, and it just grows like crazy. Entonces en nuestro campo crece como no sé, crece por todo el hogar en nuestro campo. So it's pretty easy to find, of course, unless you're maybe in Central South America, where it's really not that common. But por estas partes es muy fácil encontrar. And online, you can even buy the dried root online. Es muy fácil encontrar la raíz seca en un mercado online. Oh, we have stories still. One more thing. Well, this is really, really, really neat. Yeah, the Velcro, which all of you probably know, was inspired by Burdock. The burrs, which you've likely encountered if you've been in a field or on a path, or if you have a dog, they usually get stuck to dogs, the burrs, or to your clothing. So and as you know, they stick very well. So somebody thought, well, wow, this is great, it sticks, but what if we could make something to stick like this that you could stick and unstick? Entonces alguien en algún momento pensó, después de probablemente haber, si tal vez has vivido eso, que has estado caminando por un camino o un campo y se te pegan las bardanas muy fácilmente a la ropa, al pelo, y son difíciles de zafar. Entonces alguien pensó, wow, esto podría ser podría ser muy útil para sostener cosas y soltarlas al mismo tiempo. Entonces el velcro fue modelado después de después de las bardanas, which I think is so cool. It's really awesome. What I also love is when expressions are the same in one language to another. If no one knows, wow is the same in Spanish. That's fun stuff too. I have a short story, semi-related. How do you say tie your shoes? Amarrarse los zapatos. Amarrarse los zapatos. Gracias. So I was with my aunt and uncle a while back, and they were telling me the story of when me and my sisters were little and we were around the campfire. Entonces un tiempo atrás yo estaba con mi tío y mi tía y estaban digamos una historia cuando yo y mis hermanas eran pequeñas, y éramos por el fuego afuera en el campo, algo así. And my little sister. Cerca una fogata, like a bonfire. Yeah, cerca una fogata.
Yeah. Gracias, gracias. Cerca una fogata, nuestras familias. And so we were around the bonfire, and my little sister was probably like 4 or something like that. And she saw that my uncle had Velcro shoes. Entonces, nuestras familias éramos sobre la fogata, o cerca de la fogata. Y mi hermanita tuvo como 4 años, dijo a mi tío, "Oh, you have a hard time tying your shoes too?" Y mi hermanita dijo a mi tío, ¿tú tienes dificultad amarrar tus zapatos también? Porque los dos tuvo zapatos de Velcro. So they both had Velcro shoes. Um, super cute, super cute. That's cute. And by the way, this photo is of what would become the burrs. These are the flowers, the burdock flowers. Esas son las flores de la bardana. Y después un tiempo vuelven al, how do you say the burr? La bardana. La bardana. Vuelven a hacer la bardana, pero parece que más seca. En la otra foto con el oso, tuvo una foto de la bardana misma. Yeah, but they're beautiful. Son Yeah, hermosos. they are beautiful flowers. Beautiful flowers. Yeah, once again, plants, they inspire us for so many things. So we have to find ways to keep connecting with them. Las plantas nos inspiran en tantas formas que tenemos que seguir encontrando la manera de conectarnos con ellas y aprender de ellas. Absolutely. As usual, it was a lot of fun. Thank you so much for your help. I learned some new words, and wow, that was great. Yeah, hope you all learned some great hints as well. It is really an amazing herb. Sí, que estén bien. Hasta la próxima vez. Adiós. Chao.